Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu katika Upeo wa TV47 katika lisali moja lijalo likujuze yale ambayo yamejiri katika kaunti zote 47 ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2023. Lakini mpenzi mtazamaji, haya ndio yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo wa TV47. Polisi kaunti ya Kilifi wasaka kaburi la halaiki linalohusishwa na mhubiri mmoja anayedaiwa kuwataka wafuasi wake kufunga. As we are trying to get them to where the transport was, 4 succumbed. Watu 4 wakifariki huku wengine zaidi ya 10 wakiwa hali mahututi. Hali ya kuchelewa kwa mishahara ya wafanyakazi wa serikali za kaunti yatishia kusambaratisha uchumi wa baadhi ya kaunti, huku wafanya biashara wadogo wakitaabika. Na mrengo wa Azimio 1 Kenya sasa waiandikia mahakama ya kimataifa ya ICC wakitaka serikali kuchunguzwa kwa maafa na utumizi wa nguvu kupita kiasi na maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya Azimio 1 Kenya, huku Rais William Ruto akiwasuta kwa kutishia kurejesha maandamano. Na mimi nataka niulize wale viongozi wengine wawachane na mambo ya maandamano. Karibu tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Kadrin Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii ya TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza, na kauli yako siku zote inakubalika. Watu 4 kati ya 15 waliokuwa wameokolewa na maafisa wa polisi katika eneo la Chakama wamefariki kutokana na njaa na kudorora kwa afya kufuatia hatua ya Paul Mackenzie, mchungaji wa kanisa la Good News International, kuwahada kufunga na kukosa kula kwa muda mrefu, akidai kuwa ni njia ya kuondoa ama ya kutafuta ufalme wa Mungu, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Gilbert Nalwa. Visa vya watu walioathirika kutokana na mwenendo wa mhubiri Paul Mackenzie wa kanisa la Good News International vinaendelea kuongezeka hivi punde, ikiwa ni kufariki kwa watu 4 wafuasi wa mhubiri huyo katika eneo la Chakama, kaunti ndogo ya Malindi. Paul Mackenzie anadaiwa kuwahadaa wafuasi na washiriki wa kanisa lake kufunga na kukosa chakula kwa muda mrefu, akisema kuwa hatua hiyo ingewapelekea wao kuona ufalme wa mbinguni, jambo ambalo limehatarisha maisha ya wengi wakiwemo watoto wenye umri mdogo. I and my team proceeded to Chakama in a place called Shakahola. And we went there based on an information that there were some people who were cited by members of public having been starved somewhere and were just about to die. Kulingana na afisa wa upelelezi kaunti ndogo ya Malindi Charles Kamau, watu 4 kati ya 15 waliokuwa wameokolewa na maafisa wa polisi walifariki njiani wakielekea hospitalini kutokana na afya mbovu iliyosababishwa na kukosa chakula kwa muda mrefu. And among the 15 people, 4 died as we are proceeding to hospital because the area is very vast and vehicles could not get to where they are. So as we are trying to get them to where the transport was, 4 succumbed. Watu wengi zaidi wanadaiwa kuwa katika msitu wa Shakahola, maisha yao ikiwa hatarini. 3 kati ya wale 11 waliofikishwa katika hospitali ya Malindi wakiwa katika hali mahututi. Kamau akisema kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kuokoa maisha ya wale waliomo hatarini. Information at hand is that there are more people who are believed to be in the bush, and we are still in the course of investigations to go and see, to verify how true that is. Miili zaidi ya 30 ya watu waliofariki kutokana na hatua hiyo ya Paul Mackenzie inadaiwa kuzikwa katika kaburi la halaiki sehemu isiyojulikana katika msitu huo wa Shakahola, eneo la Chakama, maafisa wa polisi wakiahidi kufanya uchunguzi ili kuthibitisha madai hayo. Nikiripotia TV47, jina langu ni Gilbert Nalwa.
Asante sana Gilbert Nalwa kwa taarifa hiyo. Lakini katika swala tofauti ni kuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameongoza kikao na viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya kuangazia tatizo sugu la utumizi wa dawa za kulevya katika kaunti ya Nyeri, na katika viongozi hao kushiriki ili kupata suluhisho mwafaka ambayo itasaidia kuokoa maisha ya vijana wengi waliopotelea katika dawa ama kwenye dawa za kulevya. Gachagua anasema kuwa vijana wengi wameathirika kutokana na pombe wanayotumia, jambo ambalo anasema kuwa Rais William Ruto yupo tayari kushirikiana na viongozi wengine kutoka eneo hilo kubadilisha mwenendo huo. Leaders, those of us who have been elected, Madam Waiguru, Governor Kahiga, Badilisha, Kangata, Wamatangi, what shall we tell our people? Where are we? What shall we tell the people who elected us? When we meet them, what shall we tell them? When our children got wiped out by alcohol and drugs, where are we? We'll have nothing to say. Dede Nyoro, Kimani Ichung'wa, Madhenge, mutaambia watu nini? Mukami, mutaambia watu nini? So please, this forum here today, let us be open and candid. Speak from your heart. Let us know what ails us. What is it must we do? We have the support of the president and he is waiting. Vijana wetu wameisha. Kwa kitanda, instead ya kulala kwa kitanda juu, wanalala chini. Wamama ndio wanalala juu peke yao. Ukienda shule zetu zote, the classrooms are empty. Hata hii magavana hizi dimu na shida mkiweka pesa is nonsense. There are no. Taarifa hiyo kwa kina ni mwendo wa saa 3, lakini wafanya biashara wengi hususan sehemu za mjini wanalalamikia kudidimia kwa viwango vya mauzo, hali ambayo imewasababisha wengi wao kupata hasara kutokana na kuharibika kwa bidhaa zao, huku wengi wakidai kuwa hali hii imechangiwa pakubwa na kupanda kwa bei za gharama ama za bidhaa humu nchini, pamoja na serikali za kaunti kushindwa kuwalipa wafanya biashara wao mishahara. Mwanahabari wetu Arnold Dadidi alizungumza na baadhi ya wafanya biashara mjini Mbale na kutuandalia taarifa ifuatayo. Flow ya customer imerudi chini kwa sababu ukiangalia tulikuwa tunauza kama gunia 4 kwa siku 5, lakini imebidi tunauza gunia 1 kwa sababu customer wameona vitu ziko juu, wametafuta alternative. Ndiyo hali halisi kwa wafanyabiashara pamoja na wachuuzi wa bidhaa mbalimbali hapa Mbale, kaunti ya Vihiga, huku wengi wao wakionekana kukata tamaa kwa hasara wanazozidi kukadiria. Baadhi ya wachuuzi hapa wanasema kuwa hali imekuwa mbaya zaidi ndani ya miezi 3 iliyopita. Ukinunua kama nyanya, hiyo nyanya inakaa tu kwa kipanda paka inaharibikia hapo. Ukiona saa hii niko na machunga, hakuna mtu mwenye ananunua, mtu anapita tu. Ukiangalia hata mahali pa unga, hakuna unga, iko juu, kila kitu iko juu. Tunashindwa sisi tunaelekea wapi? Sukuma saa hii tumepunguza, tunapima hata ya 10 sukuma mingi. Lakini watu hawanunui. Nyanya ndio labda iko juu, tena haiuziki vizuri. Serikali ya kaunti pamoja na wafanyakazi wake ni kitega uchumi kikubwa cha eneo hili, ila kwa miezi kadhaa sasa baadhi ya wafanyakazi wa kaunti hawajapokea mishahara yao, hali inayofanya wafanyabiashara wadogo wanaotegemea wafanyakazi wa kaunti kutaabika. Nakuja nanunua naenda. Sasa hii imekuwa kuja nipe tungoje end month, ikifika end month unapata hajapewa na anakuja. Sasa unajua kama customer uwezi mkazia, inabidi umsaidie. Sasa ukifika mahali, ikifika ni wakati wa kupiga mahesabu, unapata pesa yako mingi iko na wa customer imeshikwa. Juu pia wao wanangoja maybe ikifika hii mwezi end month tutapewa kitu tusote wateja, unapata imekuwa ngumu. Licha ya serikali kusisitiza kuwa imeweka mikakati ya kumlinda mfanyabiashara mdogo, wachuuzi hapa wanadai hawana la kujivunia. Tulikopa pesa za hustler fund. Hizo pesa tulikopa kweli. Limit walitupea 500. Aki president wetu, hata kama ni wewe 500 ukipea mtu kweli, kusema ukweli, sisi wafanya biashara aki hata hizo yani imetushinda kurudisha. Imetushinda kurudisha, na tunaona hiyo deni inaendelea kabisa, inaendelea. Sasa vile inaendelea hivyo, sisi tunaona sasa hata mtauza tu shamba yetu. Tuko na shida sana.
tupe loni. Wengi wao wakitegemea biashara hizi kukimu familia zao. Ni bayana kuwa hali si shwari, na wito wao ni kuimarishwa kwa mikopo inayotolewa kwa wafanya biashara. Tungeomba serikali at least watu boost na pesa, ndio tuone vile hii biashara yetu tunaweza kuiboost. Kwa maana unaona hata mtu akitembea na pesa, unaona ukichukua hiyo pesa hata ikusaidi. Labda sasa serikali wakituboost sisi wanabiashara wadogo wadogo na pesa inaweza kuwa mzuri. Kwa sasa serikali kuu imekumbwa na uhaba mkubwa wa fedha, hali ambayo imepelekea kuchelewa kwa migao ya fedha za kaunti, huku baadhi ya wafanyakazi wakisalia bila mishahara kwa miezi kadhaa. Arnold Adidi, TV47, kaunti ya Vihiga. Asante sana Arnold kwa taarifa hiyo. Na Rais William Ruto amemtaka kinara wa upinzani Raila Odinga kusitisha maandamano yake na badala yake kuwasilisha matakwa yake bungeni, akisisitiza kwamba itakuwa vigumu zaidi kufunguliwa kwa sava kama alivyodai Raila Odinga. Hatua hii inajiri baada ya mazungumzo baina ya miungano yote miwili yakionekana kugonga mwamba, Raila Odinga sasa akishikilia kwamba ataendelea na maandamano baada ya mfungo wa Ramadhani kukamilika. Na tujenge barabara, na tuwaletee kama maji kama hii. Baada ya mazungumzo ya wabunge wa Kenya Kwanza na mrengo wa Azimio la Umoja kuonekana kugonga mwamba, Rais William Ruto sasa amejitokeza wazi na kunoa makali yake, akikashifu tangazo la Raila la jana kuwa Azimio itarejea kwenye maandamano wiki ijayo baada ya mfungo wa Ramadhan. Ruto akiwa katika kaunti ya Machakos amewashinikiza wakazi kutokubali agizo la Raila Odinga kurejea kwenye maandamano na kusema kwamba itakuwa vigumu kufunguliwa kwa sava. Maandamano waungane na sisi tupange mambo ya wananchi wa Kenya, kwa sababu maandamano haiwezi kusaidia mtu. Ama mnasemaje watu wa Mavoko? Tunaelewana? Nimewaambia kama kuna maneno, si kuna bunge na tumechagua watu kule bunge, si waende waongee hiyo maneno. Kwani nyinyi mnajua mahali sava iko? Sasa mtu anakuja kusumbua nyinyi ate sava mtajua sava iko kuko na wani. Wakakuja wakasema Kibaki must go, Kibaki must go. Kibaki akatawala akamaliza akastaafu. Wakasema Uhuru and Ruto must go, Uhuru must go. Uhuru akamaliza miaka 10 akaenda nyumbani. Sasa wanasema William Ruto must go. Wacha niwaambie, William Ruto atamaliza kazi yake, miaka yake yote, alafu Mungu atachagua kiongozi mwingine anayetaka endelee na Kenya. Mvutano uliopo baina ya pande zote mbili sasa ukionekana kutozaa matunda. Mojawapo ya matakwa ambayo Odinga alitaka isuluhishwe na serikali ya Rais William Ruto ni ikiwemo kushukisha gharama ya maisha, kutatua swala tata la jopo la kuteua makamishna wa IEBC, pamoja na kurudishwa kazini kwa makamishna 4 wa tume ya IEBC. Akijibu swala la gharama ya maisha kupanda, Rais Ruto katika mkutano wa kisiasa Machakos anasema kwamba bei ya unga itapungua kuanzia wiki ijayo baada ya serikali kuagiza unga kutoka nchi za nje, ambaye ni kesho. Sasa itakuwa imefika hapa Kenya. Kuanzia next week mtaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Mtaanza kuona bei mpya kuanzia next week, kwa sababu lazima tu balance, tuhakikishe ya kwamba hata ile tunatoa nje haiumizi wakulima wetu. Hapo jana, kinara wa Kenya Martha Karua alisisitiza kwamba sava ni lazima ifunguliwe, hii ikionekana mojawapo ya masuala tata inayotatiza mazungumzo ya wabunge kutoka pande zote mbili. Naibu Rais Rigathi Gachagua akiwa katika kaunti ya Nyeri, eneo la Mlima Kenya, baada ya kukutana na viongozi wa eneo hilo, amemkashifu Odinga dhidi ya kuendeleza maandamano yake. Viongozi wengine eneo la Ukambani walioandamana na Ruto ni akiwemo gavana wa Vinya Ndeti, aliyekuwa gavana wa Machakos Alfred Mutua, pamoja na wengine wakimhakikishia rais uungwaji mkono katika jitihada za kufanikisha maendeleo. Tukiongea sasa hivi already nimechimba 16 dams. Boreholes nime-rehabilitate karibu 10. Paul Kirobi, TV47.
Bila shaka taarifa zaidi za siasa tutakuwa tukisikia mengi kuhusiana na mpango amana barua ya Azimio katika mahakama ya kimataifa ya ICC. Lakini tukiingia katika masuala ya chakula humu nchini, ni kwa mahakama imesimamisha kwa muda mpango wa serikali kununua mahindi kutoka kwa taifa la Zambia. Hii ni baada ya chama cha kisiasa cha Farmers kuwasilisha kesi mahakamani kikilalamikia kuwa hatua hiyo ingewakandamiza wakulima humu nchini. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi ameendeleza kutangaza njia mbadala za kusuluhisha mgogoro huo, na hata hivyo amehakikishia Wakenya kwamba usalama wa chakula nchini utaendelea kuzingatiwa, akiomba wakulima kuhakikisha kuwa wanajihusisha zaidi na kilimo, kuhakikisha kuwa wanapata zaidi chakula. Linturi alikuwa akizungumza katika bodi ya nafaka na mazao iliyoko katika kaunti ya Meru, ambapo amehakikisha usawa katika usambazaji wa mbolea kwa wakulima humu nchini. I will not comment on it because I've just been served with a petition by a group calling themselves the Farmers Party of Kenya. So the issue that you want me to address are issues that are being canvassed, are supposed to be canvassed in court, and for that matter I don't think it will be fair for me to discuss that issue. If the question came yesterday, I would have dealt with it. But now, because the matter was before court today, and the orders were given today afternoon, I think the best place for me to make a reply is in my responses to the petition found by the Farmers Party of Kenya, I think, which is led by another Irungu Nyakera. I think he's calling himself Irungu Nyakera. So let me meet him in court. We will deal with the matter. We are better off than we were 2 months ago, because now, of course, with the coming of rains, people are able to, the country is now getting green. Vegetables are growing. Our food imports that we didn't allow importers to bring into the country are really coming in great numbers. Taarifa hiyo inanipa nafasi mimi kuchukua mapumziko kidogo, lakini kabla sijaondoka, Enrico Sgie anasema tunastahili kuhusishwa katika masuala zaidi ya ukulima, na mwingine hapa Bin Kirui anasema kwamba hatustahili kurejelea maandamano, ni baadhi ya wale wanaotazama, pamoja na Henry Malonza akisema zaidi. Nafurahia taarifa zetu, usicheze mbali, maana nikirejea taarifa zaidi zipo. Mwingine kama weekend mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu tu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood, naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Siku nyingine tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch, and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people. TV47,
the home of untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Mamlaka ya udhibiti wa bei za kawi nchini EFRA inatarajiwa kutangaza bei mpya za petroli, dizeli na mafuta taa kabla ya mwisho wa leo kama kawaida yake siku ya 14 kila mwezi. Wakenya wengi hata hivyo wana wasiwasi kwa huenda bei hiyo ikapanda kutokana na kuyumba kwa shilingi ya Kenya, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Paul Muniu Abdalla. Katika kipindi cha tarehe 15 mwezi wa Machi hadi Aprili 14, lita ya petroli iliratibiwa kuuzwa kwa shilingi 179 baada ya kupanda kwa shilingi 2, huku ruzuku ya dizeli na mafuta ya taa zikisalia ili kumkomboa Mkenya kutokana na gharama ya juu ya bidhaa hiyo. Kufuatia hali ya kiuchumi nchini, taifa la Kenya limekuwa likijizatiti kupitia mbinu tofauti zitakazopelekea kupungua kwa bei ya mafuta za hivi karibuni, ikiwa ni kufutilia mbali kanuni zilizokuwepo hapo awali za uagizaji wa mafuta nchini, ambapo kutakuwa na zabuni za serikali kwa serikali kupitia kampuni 3 nchini zitakazoagiza mafuta na kuyauza kwa kampuni zingine nchini kwa kutumia sarafu ya Kenya wala sio dola ya Marekani kama ilivyokuwa awali. Huku mzigo wa kwanza wa uagizaji kama huo ukiwasili jana na zaidi ya tani 100,000. Haya yanajiri huku waziri wa kawi na petroli Davis Chirchir akifanya ziara ya ukaguzi katika kituo kidogo cha kutengeneza kawi cha Mariakani mjini Mombasa, ambapo alitangaza azma ya kuidhinisha uzalishaji katika kituo hicho ambacho kimekuwepo tangu mwaka wa 2019. Zaidi, amesema kuwa nia ya wizara ni kukumbatia mbinu mpya na safi za uzalishaji wa kawi kutoka kwa matumizi ya mafuta mazito ambayo yanaweza kutumiwa kwa shughuli zingine nchini. So if we can reduce the fuel charge, which is a pass-through cost to the customer, that will go down. But more importantly, even diesel generation, the capacity, the charges on capacity, and as we retire more of this. You also may be aware that the country has undertaken to go to net zero on emission of the various gases from generation using diesel by 2030. So some of the projects, like what has been asked by your colleague in pushing more renewable to the grid, we will accelerate that, and by 2030 we'll see a progression of the retirement of the heavy fuel oil, which is what is causing significant cost to our bills or to the cost of energy. Yote 9 ni kwamba Wakenya wana matarajio ya kushushwa kwa bei ya mafuta, dizeli na hata petroli kufuatia kukandamizwa kwa mfuko na gharama ya juu ya maisha. Paul Muniu, runinga ya TV47, Mombasa. Asante sana Paul Muniu, na bila shaka tupo mbioni kuhakikisha kwamba tunakujuza mengi kuhusiana na bei hizo za mafuta. Lakini serikali ya kitaifa na zile za kaunti zimo mbioni kuzuia maambukizi zaidi baada ya idadi ya waliofariki kufikia 4. Hayo yanajiri huku familia ya mwalimu aliyefariki ikisema kuwa huenda ikafungulia serikali mashtaka. Huku kizungumkuti kuhusu mchamko wa maradhi shuleni Mukumu kikizidi kucha wengi na maswali bila majibu, serikali kuu na ile ya kaunti ziko mbioni kukabiliana na athari zake na kuzuia maambukizi zaidi. Wizara ya Afya kupitia taarifa imetoa tahadhari ya mchamko wa ugonjwa usiojulikana kaunti ya Kakamega ulioathiri vibaya wanafunzi wa shule ya Mukumu na ile ya wavulana ya Butere. Katika taarifa hiyo, kaimu mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya, Daktari Patrick Amoth, anasema kuwa maradhi hayo huenda yanasababishwa na maji kuchafuka na viini vya E. coli na Salmonella zinazosababisha kuendesha na kutapika pamoja na ishara nyinginezo. Wakati huo huo, serikali ya kaunti ya Kakamega imeamuru kuharibiwa kwa vyakula vyote katika shule ya wasichana ya Mukumu kufuatia vifo vya wanafunzi 3 na mwalimu mmoja. The bacteria that has been detected actually is because of contamination of food and water. I want to direct the management and the board of Mukumu Girls High School
to destroy all the foodstuffs that they have. That is the maize, the rice, the beans, etc. Because we cannot afford to expose our girls to further disaster. Number 2, because of the water contamination, I also want to direct that all the water storage facilities be cleaned and the water be chlorinated. Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza amesema kuwa ripoti ya KEMRI inaonyesha kuwa vifo vya wanne hao vilitokana na sumu ya chakula na maji. For other cases we lost, like the teacher we lost yesterday, Madam Juliana, she was meant to be airlifted to Nairobi 2 days ago, but the family preferred to take her to a private hospital. Baraza amesema wanafunzi 16 bado wamelazwa katika hospitali tofauti katika kaunti 7 nchini na kutaka uongozi wa shule hiyo kubadili wafanyabiashara wanaopeleka vyakula shuleni humo haraka iwezekanavyo. There will be no cover up. Because the first thing that I've directed is that the suppliers must be changed. Those who will take criminal liability will do so. Those will be sacked. That report will make those recommendations. The Department of Public Health has rolled out a county-wide inspection of all schools and learning institutions to ensure that they meet health requirements. Haya yakijiri, mwili wa mwalimu Juliana Mjema aliyefariki hiyo jana mjini Eldoret umesafirishwa hadi makafani ya Kakamega hii leo. She passed a lot of blood in form of clots, a lot, until the whole body became pale. But they kept on adding blood. They kept on adding blood. Where that blood was going, we don't know. When it reached around 12, the girl began to give up. The girl gave up. Familia ya mwenda zake imetoa wito kwa serikali kuharakisha uchunguzi na kubaini kilichopelekea kifo cha mpendwa wao, huku mipango ya kumpa heshima za mwisho zikiendelea. Akasema the only way to save your sister's life ni kumpeleka dialysis, because at this stage kidneys hazifanyi, liver haifanyi. I became curious, nikamwambia, you see, we as a family demand to know ni nini imepelekea kidney kufail na liver kufail. Unaweza katu explainia before mpeleke kwa dialysis. What the doctor told me, quote and quote, ni kwamba if there is a problem, hata kama kutakuwa na food poisoning or anything, that dialysis itakilin zote na itoe kabisa kabisa. Every Kenyan has a right to a clean and healthy environment, and if that right is not guaranteed, then he or she is supposed to seek legal redress. And if it is true that the death of my sister has been brought forward through irresponsibility on the part of Board of Management, then let the government see how it can be corrected. Juliana ambaye ni watano katika familia ya watoto 8 ameacha nyuma watoto 2. Violet Auma, TV47, Kakamega. Na kwa kazi hiyo safi yake Violet Auma, ninaingia katika masuala zaidi na wakazi wa kijiji cha Gitaru katika jimbo la Kabete, kata ya Kiambu, wametatizika na hatua ya familia ya Tilas Wangati baada ya kuamua kutoa mwili wa Liston Kinuthia ambao umedumu kwa mwezi mmoja katika makafani ya chuo kikuu cha Kenyatta baada ya kulemewa kulipa malipo ya shilingi milioni 1, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Chichi Joseph. Tilas Wangati, baba wa marehemu, amesema ameteseka katika kujaribu kulipa malipo hayo ambayo hajafanikiwa hata baada ya kuuza mali yake yote ili kulipia bili ya mkewe ya hospitali na mwanawe ambaye alifariki dunia baada ya kuugua kwa muda. Nimeletewa biro ya shilingi 1,945,000 na nikaona siwezi kulipa hiyo sababu mimi siwezi kuiona, sina kazi, sina kitu naweza uza, mimi iko hivyo tu. Wanafamilia wamesema wamefanikiwa kupata shilingi 40,000 na wanahitaji milioni 1 zaidi ili kuruhusiwa kubeba mwili wa mpendwa wao na kumpa heshima za mwisho. Tumejiunga kamiti, tukatafuta pesa ambayo tulipata 40,000.
ambaye haikutusaidia hata tukienda huko kuomba tusaidike, walituambia hawawezi. Lazima tutoe 3/4 ya pesa na baadaye tuende na security. Hiyo 1,000,000 hatujawahi pata kwa hii familia yetu. Hatujawahi hata pata hiyo pesa, hata sijawahi ona na macho yangu. Bibi yangu alifariki, mimi sina lolote la kufanya, sina kazi. Baba huyo ambaye hana kazi anaishi na watoto wawili walemavu katika nyumba mbovu, suala ambalo limepelekea wakazi kutoa wito kwa viongozi wa kata kuingilia kati na kusaidia familia hiyo kumzika mwanao. Kila wakati watu wao wanakufa, wanauza kila kitu. Hata hapa tunaongea, hii vitu mnaona ni kupatio ni wananchi, na kila kitu ni wananchi wanawasaidia. Nimekata kauli, mimi na watoto yangu tunauliza serikali inaweza kusaidia sisi wazike hiyo mtoto yangu, tusahau na hiyo maneno yote. Chichi Josephine Roninga ya TV47. Bila shaka taarifa hiyo ya Chichi inalipa nafasi mimi kuchukua mapumziko mengine kidogo, lakini kuna huyu Jackie anasema kuhusiana na masuala ya uchumi, ninajua kuna shida tu, lakini tuipe serikali muda, itakuwa ikisuluhisha. Sicheze mbali, nikirejea itakuwa na mengi zaidi. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Siku nyingine tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomurkai amewarai maafisa wa polisi kutoka vitengo tofauti wanaoendelea na operesheni ya usalama kutumia njia badala ili kuwafurusha majambazi kaskazini mwa Kenya. Kizungumza katika uzinduzi wa matembezi ya amani yaliyoanzishwa na balozi mmoja wa amani Charles Malcolm Locho, Lomurkai amewarai walio na bunduki kuzisalimisha
kuzisalimisha kwa maafisa wa usalama, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Stanley Nyaringita. Collins Kunyuki, balozi wa amani kaunti ya Baringo, ameaga dunia. Ni kufuatia kupigwa risasi na watu wanaodaiwa kuwa majambazi Jumatano. Inadaiwa kuwa Kunyuki pamoja na mabalozi wengine wa amani waliwashurutisha majambazi hawa kwa kitendo cha wizi wa mifugo, na kisha watu hao wakampiga risasi na kisha kuiba mifugo takriban 77 Jumatano. Baada ya kuambiwa hivyo, wakapiga risasi na kuua mtu mmoja, peace ambassador ambaye anaitwa Collins Kunyuki. Hiyo imetukera sana kama watu wenye wanapenda amani, sababu ukipata mwenye anahusika anajaribu kabisa kung'ang'ana kupigana na hii banditry kwa upande ya tiati, unapata kwamba hata hao pia hawana amani. Haya kijiri, balozi mwingine wa amani kwenye kaunti ya Turkana, Charles Malcolm Lochodo, amezindua rasmi matembezi ya kilomita 367 kutoka kaunti ya Turkana, Pokot Magharibi, Trans Nzoia hadi kaunti ya Uasin Gishu ili kuhamasisha amani kwenye kaunti zilizo na utovu wa usalama. Najua kwamba Mungu ametuwezesha, anataka tu kusema ya kwamba nitawapeeni nini. Na safari hii ni msafara wa amani, msafara wa imani ambaye ni msafara wa amani. Bila imani barabara hii hautatembea. Tutatembea kwa imani, na najua Mungu atasababisha amani kwa sababu ya matembezi haya. Kwa upande wake, Gavana wa Turkana Jeremiah Lomurkai amepongeza hatua ya Lochodo, huku akitaka serikali kuhakikisha maafisa wa polisi na kijeshi wanaendeleza operesheni ya usalama wanatumia njia mbadala kuwakabili majambazi hao. Tupeane nafasi nzuri kwa wasafiri wetu, kwa wafanyabiashara, kwa watoto wetu ambao wanasafiri kwenda macollege, kwenda mashule. Kuna watoto wetu wamepoteza maisha kwa barabara, na jawabu sijapata kujua ni nini. Kwa hivyo watu wajaribu kutoka kwa barabara, wale watu wanabebana na bunduki haramu watoke kwa barabara na wapeane safari hii nafasi ya kuweza kusafiri. Jumamosi, maafisa wa polisi wanatarajiwa kuongezwa katika kaunti 6 zinazoathirika na ukosefu wa usalama. Hii ni kulingana na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki alipokuwa akihojiwa na wabunge Jumatano. Stanley Nyaringita, TV47. Asante sana Stanley kwa taarifa hiyo. Kamati ya afya katika bunge la Seneti imeandaa kongamano na mkaguzi wa bajeti nchini na washikadau wa jukwaa la wakilishi wadi ili kujadili jinsi ya kuongeza bajeti ya sekta ya afya, haswa ikiwa imesalia mwezi mmoja tu kabla ya bajeti mpya kuwasilishwa na Wizara ya Fedha. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno alihudhuria kongamano hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Huku wahudumu wa afya kupitia miungano ya madaktari na matabibu ikizidi kuibua wasiwasi kuhusu bajeti ya chini inayopewa idara ya afya nchini, mtawala wa bajeti nchini Daktari Margaret Nyakango hii leo amevunja kimya chake mbele ya kamati ya afya ya Seneti kuhusu swala la bajeti ya afya nchini, huku akikiri kuwa bajeti iliyotengwa kwa Wizara ya Afya kwa mwaka kifedha sasa imepungua maradufu ikilinganishwa na mwaka wa kifedha 2021-2022. Current financial year, and I'm talking financial year 22-23. The county governments have allocated Kenya shillings 124.89 billion to the health sector, which translates to an average 25.2% of the cumulative budgets. And you may wish to know that this is a decline from the Kenya shillings 128.70 billion that was allocated in financial year 21-22. Nyakango pia amesisitiza umuhimu wa fedha za kuboresha vituo vya afya FIF kumulikwa katika bajeti ya serikali za kaunti kama fedha za idara ya afya, huku seneta wa Narok Ledama Olekina akiweka bayana kuwa kuna baadhi ya magavana wanaotumia jina la shirika la usambazaji wa madawa KEMSA kupokea fedha zinazowanufaisha kibinafsi. The biggest problem we have is that you at CAF, you appropriate the money, but the executive do not follow the budget
diligently. They requisition money from the controller budget, they divert that money. And sometimes they'll even use KEMSA, which is completely practical. They'll say KEMSA. And once the controller budget sees that, because it's a big entity, she will release the money. Now, this is where the problem is. Because some facilities will spend the money before it has hit the county revenue fund. But I need to say here and now that that is illegal. That is not the way the law is as at now. Wahudumu wa afya wamezidi kutoa wito kwa serikali kutii mfumo wa bajeti ya afya almaarufu wa Abuja Declaration iliyopendekeza kuwa 15% ya bajeti ya mataifa mbalimbali barani Afrika itengewe wizara ya afya. Swali sasa ikiwa, je, ombi hili litatimizwa kwa bajeti ya mwaka wa kifedha 2023-2024 itakayowasilishwa mwezi wa Juni mwaka huu? It is important that the health budget becomes a minimum of 30% of the entire budget. One of the resolution, and I hope that it will be a resolution of this committee today, is that we want to carry out an audit of all health facilities in the 47 counties, so that we can be able to understand what is it that each of the county need. It is one thing to allocate the funds, but it is a completely different thing for those funds to be put to the users for which the funds were allocated. Na huku mjadala kuhusu bajeti ya afya ikizidi kutokota, hatma ya mradi wa MES uliogharimu shilingi bilioni 43.5 mwaka 2015 unasalia taabani, huku baadhi ya maseneta katika kamati ya afya wakisisitiza kuwa wamesalia gizani kuhusu bajeti inayotengewa mradi huo. The MES was a mess. I know we're discussing about it being a conditional grant. In fact, yesterday I was running around looking for the figure in the division of revenue bill, but I didn't quite see it because it's something which has always been shrouded in secrecy. Hapo mwezi wa Disemba mwaka jana, baraza la magavana ilitaka mradi wa MES usitishwe mara moja, ikisema kaunti zote zinalazimika kutoa milioni 200 kila mwaka kustahimili mradi huo. Mradi wa MES ulipendekeza usambazaji wa vifaa na mashine maalum za kutibu magonjwa sugu kama saratani na ugonjwa wa sukari kwa hospitali 2 kwa kila kaunti. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Kwingineko ni kuwa muungano wa Azimio 1 Kenya kupitia wakili wake Daktari Paul Mwangi sasa umeandikia mahakama ya jinai ICC ukitaka uongozi wa mashtaka ama kiongozi wa mashtaka Karim Khan kufanya uchunguzi kutokana na dhuluma za kisiasa wakati wa maandamano ya muungano huo, ukitaka ICC kumchukulia hatua kali za kisheria Jenerali wa polisi, Inspector Jenerali wa polisi Japhet Koome kwa kupokea maagizo kutoka kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na kuagiza maafisa wa polisi kuwaua na kuwadhulumu waandamanaji hao katika kile wanasema kuwa ni njama iliyokuwa imepangwa. Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Apollo Kamau na mengi zaidi. All right, veuillez vous lever. Miaka 7 baada ya mahakama ya jinai ICC kutamatisha kesi iliyomkabili Rais William Ruto kwa ukosefu wa ushahidi kutokana na kesi za fujo za uchaguzi za mwaka 2007-2008, muungano wa Azimio umerejesha Kenya kwenye darubini ya ICC ukitaka kiongozi wa mashtaka Karim Khan, ambaye alikuwa wakili wa Rais William Ruto, kufungulia Kenya mashtaka kutokana na maafa wakati wa maandamano na tishio la maisha kwa viongozi wa muungano wa Azimio. So we have said as Azimio that we are going to take this matter to the highest court in the world. Already our lawyers are working on this, and we are going to take the particulars of all those police officers who have been involved in deliberate shooting and killing or maiming innocent Kenyans. Kulingana na barua iliyoandikwa na wakili wa muungano huo Daktari Paul Mwangi, Azimio imetaja masuala 9 makuu ambayo ICC inafaa kuchunguza, huku muungano huo ukielekeza kidole cha lawama kwa Inspector Jenerali wa polisi Japhet Koome, ambaye barua hiyo inadai alipeana maagizo kwa maafisa wa polisi kuwadhulumu waandamanaji na viongozi baada ya kupokea maagizo kutoka kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Barua hiyo imelenga matukio ya kutoka tarehe 20 mwezi Machi hadi tarehe 2 mwezi huu na kutaja madai 9 makuu,
ikiwa ni kuundwa kwa kikosi maalum cha maafisa wa polisi, kupigwa marufuku kwa maandamano kinyume na sheria, tishio la kuwaua waandamanaji, jaribio la kumuua kinara wa Azimio Raila Odinga, uvamizi wa mali ya viongozi wa Azimio, mauaji na majeruhi ya waandamanaji, kudhulumiwa kwa wanahabari wasiripoti kuhusu maandamano, kutenga viongozi wa Azimio kuwajibika kisiasa na njama ya kuwalenga viongozi wa Azimio ndani na nje ya serikali ya Kenya Kwanza. Apollo, TV47. Asante sana Apollo kwa taarifa hiyo. Hospitali ya rufaa ya Kapenguria imepinga madai kuwa kuna mkurupuko wa nzi wanaotatiza hali ya afya hospitalini humo. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, kaimu msimamizi wa hospitali hiyo Bi Esther Menachi wamepinga vikali uvumi unaoendelea, wakisema kuwa sio kweli na kuwa nzi hao wanatokana na msimu huu wa baridi na wala sio mkurupuko wote wa nzi katika eneo hilo. Mwandishi wetu katika kaunti hiyo Andrew Juma na mengi zaidi. Kwenye lango kuu la hospitali ya rufaa ya Kapenguria, hali ni tulivu na mmoja baada ya mwingine wanaingia kwa nia kusaka matibabu. Leo tulikuwa wageni hapa, sio wagonjwa ila kusaka ukweli kuhusu uvumi unaoenezwa kwamba chumba hiki cha wagonjwa kipo kwenye hatari ya mkurupuko wa nzi. Hatua kwa hatua tunaelekezwa na wasimamizi wa hospitali hii katika kudhibitisha iwapo madai hayo ni kweli. Kwa majina naitwa Rufina, tulikuja hapa juzi Jumapili. Kufika hapa nzi imetusumbua sana. Tangu hiyo juzi hatuna amani na hii nzi. Tungeomba tu kama kuna serikali atusaidie tu aspray. Jeremiah Timo, mhudumu wa afya, anatueleza kwamba nzi hao wanatokana na msimu wa baridi na mabadiliko ya anga ambayo yataisha na hali ya kawaida kurejea. Usually what happens is kwamba wakati kuna changes in weather within our area, na imekuwa kila mwaka, ni kwamba mvua ikikuja after a long spell ya jua, there is always breeding ya flies within the environment na inaingia kwa ward, especially wakati kuna baridi na kuna joto. So hiyo kama kungekuwa na mvua inanyesha continuously, hizo flies zinatoweka na zinaenda. So what we have done as a department and as an institution ni kwamba we are usually prepare ourselves before the onset of rain by doing what you call indoor rescue spray. Tunapiga dawa ukuta zetu zote before mvua ianze. Our main objective of doing that is to control various types of insects, one of them being flies, ingine ikiwa ni mosquitoes, Nairobi flies, of course cockroaches pia wakati weather ni mbaya zinaingia ndani. So we do what you call indoor rescue spray. Kaimu msimamizi wa hospitali hii Bi Esther Menachi anapuzilia mbali madai hayo na kutoa uhakika kwamba eneo hili ni salama. Kulingana na mambo ambayo yametokezea na tunasema ni uongo. Watu wameweka mambo mengi kwa social media kuhusu kwamba hospitali ni chafu, inzi imejaa. Lakini vile tumetembea round na reporters, hospitali ni safi na ni inzi na ni kwa muda kidogo, kwa sababu tumespray juzi, hata leo asubuhi tumepiga dawa, na mwenzangu public health amesema hii ni kwa sababu ya weather changes, na tunatarajia ni muda kidogo tu, mvua ikinyesha hiyo shida itaisha. Kutokana na uvumi wa mara